Ladies and gentlemen, the session will begin shortly. Please take your seats. Ladies and gentlemen, the session will now begin. Please take your seats.
The United States and China are supported by a cast of medium powers. Such a reconfiguration will present risks but also opportunities for countries of the South. But these opportunities can only be seized if countries are better organized. Though China is not yet able to rival the United States in military capability, it exerts significant soft power through a dense network of investments and projects which span the globe. What is the future of the Western-led international world order? Can the rise of China be accommodated within this structure? What opportunities might there be for countries of the Global South to benefit from rebalancing within the international structure? Are there actions that mature democracies can undertake to combat the growing backlash against globalization, the rise of populism, and the growing inequalities within their societies? Ladies and gentlemen, please welcome to the stage our moderator for the Global Governance in the Post-American Order session, consultant and career broadcast journalist Uduak Amimo. Good afternoon, everyone, and welcome to this session on global governance in the post-American order. We are having an important conversation after lunch, but we have a lineup of panelists that we hope will wake us all up with their insights. I'll call them up to the stage. Ambassador Mohamed Abdelaziz, he's the permanent observer of the League of Arab States to the United Nations. Welcome. He'll be followed by Madame Bineta Diop. She is the Special Envoy on Women, Peace and Security for the African Union Commission. Welcome, Madame Diop. Followed by General Mohamed Znagui Sidi Ahmed Ali, who's the Permanent Secretary for the G5 in the Sahel. We have Ambassador João Vale de Almeida, the EU Ambassador to the United Nations. Welcome, Ambassador. And last but not least, we have Hubert Védrine, the President of the François Mitterrand Institute in France. He's also former Foreign Minister of France. Welcome. So, ladies and gentlemen, panelists, welcome. As you can see, we have a very distinguished lineup before us, and our conversation is taking place as the result of the British general election underscore the trends we are seeing around the world, the snubs to globalism, isolationism, China's increasing influence on the global and national stages. There are opportunities in this chaos, though, and so I'd like to start with you in the audience. Please take out your phones and go to the app, the Word Cloud app. And the question I'm asking of the audience as we get started is what opportunities exist for the Global South, Latin America and Africa, due to the disruption of the existing world order? And I ask this question because in doing my research to prepare for this session, there was no mention of any role for Africa and Latin America. The continents that were centered were Asia, Europe, and North America. I believe the United States, not even Canada. So what opportunities do we see existing for the Global South? Let's see. Development. Trade. Ladies and gentlemen, thank you very much. The results of this word cloud are actually quite consistent with the conversations we've been having here
We've talked about populism, we've talked about democracy in crisis, and we talked about trade earlier today. And so, Ambassador Vale Almeida, I'll start with you. And the question I'm asking is, we have a sense of why multilateralism is being challenged. We've been hearing about it through this edition of Atlantic Dialogues. But from your perspective as EU ambassador to the United Nations, how best do you think we should respond? Well, thank you. Thank you very much for the invitation. Thank you all for being here with such a nice weather outside. We are honored by your presence. Well, everything I'll say today will be on my personal capacity. It does not necessarily commit the European Union. I will start by saying that I think we are in the middle of times of transition and disruption. These are not normal times, and I think we should be aware of that and act accordingly. We know where we come from. We have had a relatively stable environment since the end of the Cold War, relatively stable. We know what we have achieved, some very good things. We know that not everything is perfect, but we basically got sort of used and accustomed and relatively comfortable, at least in the West, with the situation post the end of the Cold War. We don't know what we are going to get next. And there's a degree of anxiety, of insecurity about what will come next. And I think people like you and those watching us through the internet should be very much aware of the relevance of the times that we're going through. What are the risks? And I try to be short at the request of the moderator. I think the first risk for the international rules-based system, or for multilateralism, as you want to call it, first risk is one of implosion. The system is challenged, is not capable of sustaining itself, and we have something very chaotic instead of a rules-based order. The second risk is that the system is captured by a country or several countries, or is the subject of what we call weaponization, meaning that each country tries to use parts of the multilateral system to its own benefit and corresponding to their interests. The third risk I see is one of splitting. And basically, we could have two different worlds in the same world. One system largely dominated by China, and another one dominated by the United States. Two internets, two rules-based or no rules-based trade, and so on and so forth. And each of these three risks are serious risks, and I think our job, at least that's how we see it in the European Union, is try to prevent these risks from materializing. And for that, we cannot do it alone. For that, and this is something that we could discuss here, and it was touched upon in other panels, we need a coalition of those who are willing to preserve, by adapting and by reforming, the international rules-based system. That's our invitation, that's my invitation for us here to discuss. The situation is critical, requires action, it requires cooperation in order to preserve what I call a global good, which is the fact that we operate and we benefit from a rules-based, and I would add values-based, international system. Okay, Ambassador, thank you. I think my key takeaway from your intervention is preservation of the existing multilateral system. You're speaking in your personal capacity, but how would you therefore then respond to what I believe it was the EU Commissioner during the Paris Peace Forum, who said that it is Europe's destiny to rescue multilateralism? We assume fully our responsibilities. I mean, I give you an idea. We are, I think, the most important, and I dare to say the most successful example of multilateralism. We have done among 28 countries, soon 27, an experience of the longest period of peace in this part of the world, raising the levels of prosperity of our people, but also projecting security and prosperity in our neighborhood.
It's a laboratory of globalization, a laboratory of multilateralism. But we cannot live in isolation. We cannot survive as an island of globalism in an ocean of nationalism and sovereignty and the strongest takes it all. And so for us, it's also about survival. So we have this sense of responsibility that we would like to share with others. We'd like to share it with China. We'd like to share it with Russia, with the United States, but also with our developing countries partners, in particular with Africa and the Middle East and the Arab world. I think there are enough common interests to allow us, I would say, to force us to cooperate in establishing, in revamping this international order that is being challenged right now. Thank you. Ambassador Abdelaziz, what would you add to that picture, given that your fellow ambassador has talked about preserving the status quo? Preserving the status quo is never going to be a solution. The world is in a case of turmoil, as evident in the title of this particular conference, and as also was evident in the title of the Mediterranean dialogue that was in Rome on the 9th of this month, and as also came as a glimpse of hope in the Aswan Forum, where Madame Diop, I understand, came from, also discussing the state of turmoil that the world is. And I don't think that we should go for the coalition of the willing to save multilateralism. I think that multilateralism requires a more extensive and global effort among world leaders. The results that we see now from the withdrawal of the United States from many commitments is that the rise of certain powers, some of it, some good powers, rise of the role of the European Union, rise of the role of the African Union, rise of the role of sub-regional organizations, of other powers. But also we see rise in the role again of the Russian Federation trying to assert itself again, and the examples of what's happening in Ukraine, what's happening in Syria, are also that war is being done by proxy. We see also the example of Turkey trying to reassert itself, utilizing the American decision to withdraw forces and trying to establish a buffer zone on its own, and trying to have agreements with Libya that would affect the Mediterranean region and that would affect the maritime boundaries and all these kind of things. We should avoid this kind of chaos that is going to be created by the current status quo. My vision of what should we do is we should strengthen the regional organizations, and in the absence of really good reforms in the United Nations, and particularly in the United Nations Security Council, where the power structure of the United Nations still reflect the power structure in 1945. It does not reflect the emerging powers in all regions of the world. It does not correct the historical injustices to Africa by having 2 permanent seats and completing the 5 non-permanent seats in the Security Council. And that's why we see coalitions of the willing. We see the African 3 in the Council are having one party. The European 5 in the Council are having another party. The United States is isolating itself vis-à-vis 14 other members of the Security Council, and we can't find common solutions. And we leave it to the coalitions of the willings, and we leave it to individual countries to do based on their might, based on their military capacity, based on their individual relations with other states. So we need to correct this. Yeah, so it sounds as if the correction that's taking place, the fragmentation you describe, is a response to the imbalance in the world system, one that reflects the world post-World War II. So if we were creating a new world order or world orders, given the historical precedent, what should we be taking into account? We should be taking into account the need for representation of emerging powers. In Africa, we have
emerging powers. We have big countries that can take the responsibility as permanent members of the Security Council and can play their significant role. In the Middle East, must be some representation in the power structure in the United Nations. We appreciate very much what the European Union and the European members, particularly permanent members, are doing in the Security Council against the attacks by the United States particularly on the issue on Palestine, whether it is with regard to Jerusalem, whether it is with regard to the settlements, or with regard to the Golan Heights and the sovereignty and all of this. But it has to come within an overall structure that we have to create, particularly for this purpose. Okay, Mr. Védrine, I'll come to you. Because it sounds like, whether you're preserving the status quo or, throwing it out, it sounds like this is a rejection of the post-American world order, one that favored Western countries like France. So to what extent can the disruption we're seeing accommodate China, given that it's China that is supposedly the other center of the emerging, supposedly bipolar world? Nous sommes censés réfléchir sur les... Je parle en français, I speak in French. OK. Nous sommes censés réfléchir sur la nouvelle gouvernance globale dans un ordre post-américain. Bon, d'abord, je pense qu'on n'est pas encore dans un monde post-américain. Je pense que les États-Unis gardent une puissance colossale, financière, militaire, plus la capacité de contrôler l'économie mondiale par une politique de sanctions qui est un scandale absolu, mais que personne ne peut contrôler. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'après, il y ait un nouvel ordre. Dans ce genre de colloque, on pense toujours qu'il y a un ordre mondial, un nouvel ordre mondial. Je pense que c'est une vue de l'esprit, en fait. Dans l'état du monde actuel, je ne crois pas que les puissances installées avant puissent retrouver une hégémonie complète. Je ne crois pas que même la Chine, en dépit de sa puissance colossale, puisse obtenir une hégémonie sur le système. Et même les BRICS, ce n'est pas un ensemble géopolitiquement cohérent. Même le groupe de Shanghai autour de la Chine ne suffira pas. Les Européens ne savent pas bien ce qu'ils veulent, en fait. Et ils ont peur, ils n'osent pas se transformer en une vraie puissance, même si beaucoup le souhaitent, naturellement. Et il y a d'autres puissances dans le monde, et pas Paris. Donc personne ne peut contrôler l'ensemble. Ça nous conduit à, en effet, apparemment, un système États-Unis-Chine, mais ce n'est pas un système, ce n'est pas un ordre. C'est un conflit, un bras de fer, qui peut connaître des armistices sur le plan commercial, mais qui, à mon avis, ne peut pas connaître de compromis sur le plan stratégique. États-Unis, Chine, mais il ne va pas contrôler tout le système. Il n'y a pas non plus un vrai système multipolaire, parce qu'on ne saurait pas faire la liste des pôles. Quels sont les pôles? Il y a un système multilatéral, mais c'est un cadre. Quand on dit l'ONU, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une puissance, c'est le nom de la salle, simplement. Bon, donc ça nous conduit à un monde semi-chaotique. Je sais que mon ami Guterres dit chaotique, pas chaotique au sens de guerre générale, hein, chaotique au sens de la physique. C'est instable et imprévisible. Bon, c'est plutôt ça, semi-chaotique. La lutte, les puissances installées veulent garder leur puissance, les puissances montantes veulent l'emporter, mais aucun groupe n'est complètement uni. Et naturellement, il n'y a pas encore de communauté internationale. Il y a un système multilatéral qui fait ce qu'il peut pour que les choses soient mieux, mais il n'y a pas de communauté. Donc, quelle forme de gouvernance dans ce système? Moi, je ne crois pas à l'installation d'une nouvelle gouvernance globale. Il n'y a pas de puissance globale qui puisse imposer ça. Et il n'y a pas les Martiens qui vont arriver pour faire l'équivalent des États-Unis en 1945. Bien dans la décennie 90, où moi je parlais d'hyperpuissance, quand les Occidentaux pensaient avoir obtenu un contrôle global. Le nouvel unilatéralisme américain, qui n'est pas un isolationnisme, est capable avec Trump, mais après Trump, ça ne sera pas forcément différent, de bloquer les mécanismes, par exemple, au sein de l'OMC, l'organe de règlement des différends. Donc un effet de destruction d'une partie du système, mais ça ne conduit pas à un nouvel ordre.
En revanche, je pense qu'il y a une sorte de gouvernance globale dans le domaine de l'économie, de l'entreprise et du monde privé, par le droit des affaires, en fait, par la common law et les différents autres droits, dont le droit civil. Mais c'est une partie du système, enfin, une partie de l'économie globalisée, dérégulée, financiarisée et régie par des règles de ce type qui fonctionnent sans qu'il y ait besoin d'une tête pour faire ça. Ça, c'est l'interdépendance économique. Et après, je crois qu'il y aura des disputes entre gouvernances différentes pendant assez longtemps. Des gouvernances soit régionales, le premier exemple étant ce que peut faire l'Union européenne, qui a une vraie capacité, mais qui n'est pas globale, en fait. Des accords régionaux, qui sont soit des accords régionaux volontaires, soit imposés par des hégémonies régionales qui vont se reconstituer. Des systèmes d'autogouvernance professionnelle, des tas de professions qui fonctionnent entre elles-mêmes par des tas de règles qui sont respectées et qui n'ont pas besoin de gouvernement pour les imposer. Des organismes spécialisés. À l'ONU, c'est compliqué, parce qu'il y a tous les sujets en même temps. Mais si vous prenez l'Organisation internationale de l'aviation civile, ça fonctionne, il y a des règles. Donc il y en a plein. Donc au total, une sorte de mixte de tout ça, un puzzle, et la lutte entre les puissances, anciennes, nouvelles et futures, se poursuivra dans toutes les enceintes. Donc c'est un gigantesque défi pour des puissances qui ne sont ni les États-Unis ni la Chine. Donc pour l'ensemble des autres, comment ils vont s'insérer là-dedans, comment ils vont préserver leurs intérêts vitaux et leurs valeurs dans ce système, c'est pas évident, mais c'est ça le défi. Okay, so you talk about a semi-chaotic world, not quite a fully chaotic one, and you describe a picture where, you know, political power is almost confused, with corporate power on the rise, and with rules that a rules-based system that thrives in spite of national boundaries. But if we were to go forward, again, given our experience, because you tell us we're not yet in the post-American world, how would you describe, or what do you think? You talked about the the emerging countries. What role should they take up in this semi-chaotic world that you describe? Because you reference them. Chaque pays émergent a sa propre stratégie. Il ne me semble pas que les pays émergents qui sont très nombreux, il y a la Chine, mais il y a aussi l'Inde, il y a des dizaines de pays émergents. Il ne me semble pas qu'au-delà du groupe de Shanghai, ils aient un vrai programme commun. Leur programme, c'est de dire l'époque où les Occidentaux contrôlaient tout est terminée, mais pour la suite, c'est pas clair. Donc chaque pays va poursuivre sa propre stratégie, va s'allier dans certains cas pour dénoncer l'Amérique ou l'Europe ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas de vrai programme commun. C'est pour ça que c'est une lutte entre gouvernances, c'est une lutte de réseau, c'est une lutte d'influence, dominée, vous l'avez dit, madame, par États-Unis, Chine, mais pas uniquement. C'est pour ça qu'il faut se préparer à une phase assez longue, très compliquée à gérer, parce qu'une fois qu'on a dit ça, chacun doit se dire quelle est la moins mauvaise décision aujourd'hui par rapport à ça. Donc évidemment, il faut essayer d'aller vers un ensemble collectivement mieux gouverné. Mais on voit bien le long chemin. Okay. Thank you. Madame Diop, I'll come to you. Because it's almost, what's emerging from the panel is, you know, preservation of the status quo, disruption of the status quo, and, you know, semi-chaos. Given your position, speaking for women, young people, peace and security, whether the world that is emerging is bipolar or multilateral, multipolar, what do you think we should take into account as this new system emerges? So let me just maybe talk about Africa as a continent and the African Union, even though the panel I don't represent the African Union, but where I'm looking at the interests of Africa in the shrinking of multilateralism and see how maybe Africa could organize itself between this America, US, Europe, China,
So how Africa should organize to make sure that some of the issue, like peace and security or climate change, we can address those, the issues that are impacting on the continent. This morning I heard Africa is the next continent. I think it's where we find resources, natural resources. We have them. This is the continent that is going to count because of the youth, the women, we have the population, and we have the natural resources that are needed. Our challenge is how do we continue our development agenda, and I think that's why we need to reinforce the UN. The multilateral system within the UN for us is very important. As member state, 55 African countries should continue to challenge the reform of the United Nations because this is where we are negotiating. This is where we look at our development agenda, 2030, but also 2063. Don't forget that Africa have a development agenda, and we need to make priority. We say silencing the gun. It's a process. How do we make sure that we look at what is happening in the Sahel, what's happening in the Lake Chad Basin? It's not just about the security in terms of the military security. We need them, but we need more than that, because the root cause of those conflicts are also based on poverty. Don't want to say that it is because people are poor that they go in war. It's because there are fundamental issues on the ground that are underpinning the situation right now. So we need to make sure that we invest in electricity, in water, in health, in education. We need to make sure that we address those. And I think the Agenda 2063 and the 2030 of the UN, we can leapfrog some of those solutions on the ground. So UN is important, but Ambassador, you said it rightly, we need to reform the Security Council. It doesn't respond to the need. It's discriminatory. So how many members said even the Africans sitting at the table in the Security Council are not leading the agenda? That's the reality. Others are leading the agenda. So we don't have really a voice to say that let's maybe equip our military boys and women on the ground to make sure that they respond to the needs of the people. So number one. Number two is, yes, Africa have resources and calling on China. But, China have their own interests, that's reality. But are we organizing ourselves to make sure that we are adding value to our product that China like very much? Others also like them very much. But how do we make sure that we build our industries, we make sure that we transform our products to benefit the youth and to benefit the women and the population of this. So I think it's important that we African 55, we have one voice. Somebody this morning said that we have the Africa Free Trade Area. It's one. Because if we say that we are going to do among ourselves, to trade among ourselves, to look at our economy, it's a difficult one, but we don't have any other choice than being one, to challenge some of the issues, security, stability of this continent, but also the economic transformation. Otherwise, we say that Africa is the future of the world, but I don't see it happening if we don't have one voice. We are going every time to China, they call us, Japan, we run. America, we run. Moscow, we run. We all go, 55 countries. Sometimes we even attend more of those summits rather than attending our own summit in Africa.
We are all running to go to respond to the other people's agenda. Why don't we convene ourselves? We have the means to convene and to decide on this continent on some of those, our own solutions, and build a strong partnership. I like this Atlantic dialogue because Africa is convening. It's south, north-south, but it's in the soil of Africa, and we are talking about critical issues, fundamental issues. So we need to convene. Africa needs to convene and run after others who are, of course, doing what? Okay, I'm sure there are several people here who feel the same frustration you feel towards Africa. We're talking about global governance in the post-American order. And just reading up on this, you can see, as you have rightly pointed out, that everybody else seems to be preparing except the Africans. Latin America, I suspect, might also be the countries of the Atlantic Basin are left out of this conversation on how to position themselves. So what would you say to African and Latin American countries beyond the convening, which we keep hearing about? What practical steps can we take? I think we need to have that strong partnership, which we say win-win and coming, and when we build the alliances. But in the past, we had the non-aligned movement. Okay, how far did that take us? So given the lessons of the past, what should we be thinking about going forward? You know, when I look at, when we talk about climate change, the new forum that is, and how the young people from Latin America, from Europe, from elsewhere in Africa, are coming together to challenge the status quo. So this is a new form, and they don't need to come around one roof to discuss. You know, the new technology is allowing them to form a movement. So we like it or not, but there are movements going on south-south, but also south-north, that are talking together and making sure, especially the young, the youth population. Okay, thank you. General, I'll come to you because you are working, your professional life covers an area that is characterized by insecurity. Africa, unfortunately, is dominated by insecurity to some extent. You know, you have pockets of insecurity in the Sahel, you know, terrorism and militant activities present on the continent, as with other parts of the world. Given your experience, what do you think that a multilateral world, a new multipolar world, would have to take into account to forestall these radical incidents of extreme violence? Merci de m'avoir donné cette occasion. Merci pour l'OCP et pour l'AD. Je vais parler d'un sujet sous l'angle, comme vous l'avez dit, sécuritaire, et j'ai la chance d'appartenir à une génération qui a vu beaucoup de bouleversements dans le monde. C'est peut-être la génération qui a vu le plus de bouleversements en si peu de temps sur la planète. Je me rappelle qu'en les années 90-91, j'étais stagiaire à l'école de guerre à Paris et j'ai assisté d'un point de vue sécuritaire à l'effondrement des murs de Berlin et à la chute de l'Empire soviétique et au démembrement de cet empire. Quelques années plus tard, en 1998, je me suis retrouvé à Pékin dans le cadre d'une autre formation à l'Université de la Défense nationale des Chines populaires. Et j'ai vu des Chinois qui se plaignent d'être un pôle mondial, qui se réclamaient comme un pays du tiers-monde et dont le principal souci était d'assurer un bol de riz à midi à tous les Chinois. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé aux États-Unis.
comme diplomate ou militaire, et je me suis retrouvé dans un pays à l'aise, qui venait de gagner la victoire, le Storm Desert, la guerre en Irak, qui était en guerre presque gagnée en Afghanistan, et dans un capitalisme triomphant et à l'aise, et on était à peu près sûr et aisé d'être dans un monde unipolaire qui allait être stable un peu pendant très longtemps. Force est de constater, quelques années plus tard, que avec l'émergence de nouvelles puissances, les choses ont évolué autrement. La Chine s'est affirmée comme une puissance économique au plan mondial, et particulièrement chez nous au sud, en Afrique et dans les pays du tiers-monde. Et cette affirmation ne s'est pas accompagnée de l'influence que nous avons connue habituellement, c'est-à-dire de l'influence militaire, de l'influence diplomatique, mais il s'agissait en fait d'une forte influence économique à tous les niveaux, qui s'insère même dans les tissus locaux. Et force est de constater que beaucoup de pays africains, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore un pays qui n'a pas de relation avec la Chine populaire. Je sais qu'au niveau du G5 Sahel, le dernier pays à rompre ses relations avec le Taïwan et à faire des relations avec la Chine populaire, c'était le Burkina Faso il y a 2 ans. Donc la Chine s'affirme en tant que puissance de développement, en tant que puissance économique, mais il lui manque encore un certain nombre d'attributs de puissance qui puissent influer et être un pôle du monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces attributs sont non seulement la puissance économique, mais aussi la puissance militaire et la puissance diplomatique. Est-ce que la Chine a toujours la volonté de s'affirmer comme un pôle mondial? Par ailleurs, nous avons la Russie, après l'éclatement de l'Empire soviétique, la Russie n'est pas complètement à plat. Les derniers événements sécuritaires nous le démontrent. La guerre en Ukraine, la guerre en Syrie nous démontrent que la Syrie est là encore, c'est l'échiquier international et qu'il faut compter avec la Syrie. Donc, elle tend de plus en plus à reprendre une place prépondérante sur l'échiquier sécuritaire international. Avec ça, il y a l'Union européenne qui est une formidable puissance économique, même, et qui a une influence, l'influence d'ailleurs la plus importante, en tout cas en Afrique, dans le cadre de l'aide au développement. C'est le premier fournisseur d'aide au développement. Mais l'Europe, c'est quand même une union d'États qui n'a pas encore une diplomatie commune, qui n'a pas encore une défense commune, mais qui certainement évoluera inexorablement vers ceci. Nous avons le recul aussi de la volonté peut-être des États-Unis, parce que tout dernièrement, nous avons assisté à un recul de la volonté des États-Unis de jouer ce rôle international, bien que les États-Unis restent la seule puissance détentrice des 3 facteurs de puissance qui sont l'économie puissante, la force militaire et la force diplomatique et culturelle, qui lui permettent de s'étendre. C'est la seule puissance aujourd'hui capable de déployer des forces sur les 5 continents de la Terre. Donc, est-ce que les États-Unis ont toujours la volonté de jouer ce rôle qui est le leur, qui a été le leur? Nous, notre génération, comme je l'ai dit, s'est habituée à une aisance trompeuse. L'équilibre depuis 1945 jusqu'à 1991, on était dans un équilibre de terreur, mais en tout cas un équilibre aisé. De 1991, je dirais, à 2000, nous étions dans un monde encore rassurant, unipolaire. Mais depuis 2000, il faut se poser des questions avec l'émergence de nouvelles puissances, avec l'émergence de nouvelles organisations surtout, parce qu'il y a de nouvelles organisations quand même qui émergent. Et surtout, il y a des multinationales aussi, il faut compter avec les multinationales, parce que le domaine n'est pas fait seulement pour les États, il est fait aussi pour les multinationales. Qu'est-ce que nous, au Sud... OK. Ah bon? Vous m'arrêtez déjà. Yeah, Okay. you seem to be agreeing with Mr. Védrine in terms of the world that you see, not quite a post-American world order. But my question to you is, this order has given us a lot of the upheaval that we're seeing, and which you are you're involved in because you work in the security sector. So whatever new world order or world orders emerge, what do we need to take into account to prevent the scale of insecurity we're seeing at the moment around the world? Je pense que
Je pense réellement que le futur sera un futur d'organisation. Si on n'arrive pas à créer des organisations d'État telles que l'Union africaine, dont on parlait tout à l'heure, telles que quelques organisations régionales en Asie ou en Amérique latine, que ce sont ces organisations-là qui pourront faire le poids en essayant de se consolider, de parler d'une voix commune et de peser dans l'échiquier international face aux superpuissances, aux puissances émergentes et aux superpuissances. Je crois que c'est la seule solution d'équilibrer un peu, parce que nous avons vu depuis les années 90 jusqu'aux années 2000, c'est les années d'intervention. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en Afghanistan, regardez la déstructuration actuelle qui aura des conséquences énormes sur le monde au Moyen-Orient. Regardez la déstructuration de l'État libyen, regardez ce qui se passe au Sahel. Si vraiment il n'y a pas d'organisation, je suis sûr qu'il n'y a pas d'États qui diront non, parce qu'il n'y a pas d'États qui ont la puissance de se lever et de dire non. Mais s'il n'y a pas d'organisation internationale qui s'impose, qui diront non et qui font entendre la voix aussi bien aux nations puissantes qu'au niveau des Nations Unies, il n'y aura pas de stabilité dans ce monde. Parce que le Moyen-Orient, il faut le savoir, c'est le cœur battant du monde. C'est le cœur historique, c'est le cœur actuel et c'est le cœur d'avenir. Et il est complètement déstructuré. Ça pousse vers le Sahel. Le Sahel est la zone tampon entre la Méditerranée et la savane africaine. Si vraiment il n'y a pas d'organisation, si vraiment il n'y a pas de nouvelle émergence d'organisations solides, capables de parler de la même langue face aux puissants, je crois que l'insécurité continuera et encore pour longtemps. Thank you. I'd like to open up the floor to questions, but I noticed, so put your hands up, there should be mics going up, but I noticed the ambassadors scribbling furiously as Mr. Védrine spoke, and it seemed to me as if there were some thoughts, no? Around not at all, around the I think it was the state of the world, whether the post-American world order has emerged or not, but also around the absence of Atlantic Basin countries from these conversations about what the future of the world looks like. Well, as I said before, I think that it has to be a multilateral effort. It must come with all countries from all the regions concerned, and that would require work to be done at the regional level and maybe on the sub-regional level to start with, moving up to the regional level and then moving up to the international scene if we are going to be correcting the path. But there has to be political will that we reform the international governing system. And the current status quo of the system, whether it is in the UN or even outside the UN, cannot be sustained. Okay, thank you. So we'll take the questions now, and there's a question right here. Thank you. Please introduce yourself and be as concise as possible. Thank you. Maurizio Geri from Italy. I work for Three Stones International. My question is about more regiopolar order, more than world order. I would like to ask if you think that regions, integrated regions, can represent an alternative to world order. Because African Union, Arab League, Latin America, and European Union, from where I come from, they have cultural affinities and they don't have regional hegemons or countries that have a vocation for world hegemony, like China, Russia, and others in Asia. So this, I think, is the direction where the world is going, more than world order, more regions that are strong and are more represented and are based on cooperation more than competition. Thank you. Okay, thank you. And there's a question at the back, right? Hi, my name is Jordan Cronin from the United States, and I studied in China for a year, looking at the China Belt and Road Initiative, which for people who are not familiar is 10 times the size of the Marshall Plan was. It affects around something like 60% of the world's population, 40% of the world's GDP. Given the context of the Global South, looking at Africa specifically, what can Africa do to
to find a balance? Do they take the help from China, and how do they try to combat the influence that China might have? There's something called debt diplomacy. So they enter into agreements with countries where they know full well they don't have the resources to make that deal work, and then China comes in and says, no problem, we'll take 100% of the deal, and then they essentially own that project and essentially that land. So how do you find that balance? How do you get the help, but also not have them intrude too much? Thank you. To the front, please. Okay, thank you. I'll be very brief. I think one question that was very lightly touched upon, but I think maybe I would like to hear from our panelists their views on, which is the role of non-state actors. In this post-American orders, we have more and more presence of non-state actors in the GAFAs, the big investment banks, and I think this is a major component of this post-American order, and I would like to... It was touched on, so what exactly would you like to hear more of? What their views are for the future of this involvement, and how can countries do and how can regions do in order to not be dominated by the agenda of basically our private agendas. Okay. And Mr. Walker? Oh, sorry. No, go ahead, and then we'll go to Mr. Walker. My name is Len Ishmael. I'm a senior fellow with the Policy Center. Just a couple of quick observations, mainly because we had some of this discussion on the very first day. The first is that I think over the last couple of days, I think there's general agreement that what we are seeking right now is not protection of the status quo, but more by way of accommodation of countries and regions in the world that have economic might that are not necessarily accommodated in the way that they should and they could be. Second quick observation. One of the panelists mentioned the fact that China has presented itself as quite a commercial and economic might, but it's still missing something, and I would argue that China has done a very good job at translating huge amounts of economic power into the sort of soft power and coercive hard power that is allowing it to stand for the last year and a half tit for tat with the United States on the matter of tariffs. Third quick observation, there is a colleague just mentioned the whole issue of the role of organizations. Organizations, international organizations, usually as secretariats and forum, they are membership run. They don't in any way supplant sovereignty. And quite often there's huge amounts of tension at the reconciling at the regional level, national interest. And we see that in the AU and every other organization. I worked with the UN, it's exactly the same thing. How do you see this ever being accommodated? And last and final comment, many, many years ago when we were dealing with issues pertaining to apartheid and colonialization in Africa and other parts of the world, the Caribbean, the Pan-African movement, the G99 plus Africa, were tremendous. G99 plus China were tremendous in turning these, sorry? G77, I've just increased them, I'm so sorry. Tremendous in turning the tide. And along the way, in the last 30 years, we've done absolutely very little together in a non-structured way. Why aren't we talking more about bringing to light, again, with new mandates, that sort of coalitions that we saw that were so successful many years ago? Thank you. Mr. Walker. Ignacio Walker, former Foreign Minister of Chile. Fascinating discussion, by the way. And let me put it this way, as a way of a provocation, perhaps. No? So, in the end, it seems to me, after this wonderful discussion, and all the ones that we've had, that really there is nothing new under the sun in terms of international relations. So, by which I mean, we are still basically in an anarchical society, so to speak. Nation-states competing for power, prestige, and resources without the structure of government or even of governance. So there is still a hierarchy of power in international relations. There has never been an American order. In my view, there was a Cold War, bipolar, East-West confrontation between two systems and world powers like the US and the USSR, and the very short-lived international liberal order following 1989. Very short-lived, no? So there's an anarchical society, hierarchy of power, there's a balance of power,
So very much the nation-state system that we've basically known since the 17th century. So what is new here? What is new in this so-called post-American order, which I don't share that label? What is new is the new structure of that order in terms of the hegemonic powers and the confrontation basically between the United States and China, which put an end to the short-lived liberal order following 1989. With some of us expecting a more strong role from the European Union, but the European Union is not delivering in terms of a more balanced power structure. We wished we could have something like that. I don't see it. And some would expect a more prominent role of India, but the religious nationalism and other considerations conspire in terms of that. And there is the South, Africa, Latin America, trying to make our way under the sun. So that's my realist part of the point, and I end up with this. We are still in globalization. I don't buy the post-globalization argument. So let us not give up. Let us not give up on questions like a rules-based society, on trade and finances, and so on and so forth, focusing more in international regimes rather than in heavy organizations or structures. Second, let us not give up on multilateralism, which is the only way of putting some order in this new balance of power with this new hegemonic power struggling for prestige and so on, because we still have to account for the governance of globalization, which is still the major task I think we have ahead of us. Thank you. Marcus? Yes. My name is Marcus Freitas. I'm from Brazil. And last night was interesting because we just had a conversation about this in our dinner table. Now, I wanted to say one thing initially. The word that the Chinese use for hegemon is Bachuan, which means a tyrant state. Tyrant. Tyrant, right? Ba means tyrant in the way they use it. So if you read the CPC's declaration on the 70th anniversary of China, they clearly state that China does not want to be a hegemon in the sense that we know in the West. So that's the first thing that we need to think. Why? Because China doesn't think that their role will be the same one as the United States has played. First of all, because China lives in a troubled neighborhood. They have 4 nuclear countries. They are their neighbors. They are concerned about an arms race in the region. And what President Xi Jinping really wants is to keep this situation stable so that by 2050, 2049, when they complete 100 years of the PRC, the GDP per capita will be $25,000 per head. So that's the goal. Now, my question to us is this. And the Chinese say that they like the system as it is, but the system as it is will need to change. So what are you thinking and how do you perceive, what are your perceptions on how China sees the world? And because based on the vision that how we understand their understanding of the world, perhaps a lot of this discussion that we're having will need to change on the way we see things. Okay, thank you very much. I know there's a former ambassador from China here, and so I'd love to hear from him if he's in this room. Yes, go ahead. And then we'll allow the panelists to respond, and then we'll take another round. Merci, madame. Je m'appelle Hassan Saoudi, je suis à l'Institut royal des études stratégiques. Ma question s'adresse à mon ami Znagui, évidemment, relativement à ses fonctions actuelles dans la coalition G5 Sahel. Vous nous en avez pas beaucoup parlé au moment où on connaît les événements et on connaît tout ce qui se passe dans cet espace concerné. Avez-vous un agenda précis sur ce que ça doit devenir au moment où l'urgence c'est ça et cette coalition n'arrive pas à régler les problèmes financiers, les problèmes d'interopérabilité, de formation, etc. Et qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un élargissement? C'est important pour nous. Deuxième question, est évidemment, pour M. Védrine, au moment où on était au forum de Dakar sur la paix et la sécurité, nous avons fait un constat, les chefs d'État et les experts présents, qu'en Afrique,
la conflictualité est malheureusement prégnante dans notre Afrique francophone. Les Grands Lacs, la zone sahélo-saharienne, et plus encore, sur les 7 opérations de maintien de la paix, 5 sont en Afrique francophone. Et c'est la question qu'on se pose, y a-t-il un problème et comment diminuer cette conflictualité dans cet espace? Et je vous remercie. Thank you. So why don't we start with Ambassador Vale d'Almeida, and then we'll come around the panelists in response. Thank you. Thank you very much for the excellent comments and questions. I cannot cover all, but I will react to a couple of them. First of all, to slightly correct our moderator, I'm not in favor of status quo. Okay. I'm in favor of preserving and protecting the concept of a rules and values-based order. But I fully realize that by keeping the status quo, we are not providing that or achieving that goal. What we need to do is to reform. The Secretary General of the United Nations is starting that process, a difficult one, with our full support. What we need is to adapt the multilateral system to the new realities, and I could take on board some of the comments that were made. And we need to strengthen the rules and values-based order. This is what we have to do. And this is, I think, my generation has to start that job. I don't think we'll necessarily be able to conclude it, but I think that's the message that we need to leave behind. So what will be next? And I take the points from our Italian friend. Of course, like Mr. Védrine says, and I don't even need to take notes from Mr. Védrine because I absorb his wisdom every time I listen to him. But he was very clear about how the world is going to work. We need more flexibility. We need more agility in addressing international relations. We need to be multifunctional. We need to have multilateral, but in some areas we need to have plurilateral. In some areas we need to have regional, sub-regional. The world will be much more complex, and we need to be ready for that complexity. Regional organizations play a role. I speak on behalf of maybe the most important one in the world, and I'm very happy to see the African Union getting momentum, and we fully support that. This being said, let's not kill the United Nations yet, because I'm absolutely sure that we are not capable of building anything as good as the UN, even if we tried today. So before we throw the baby with the bathwater, let's think twice. The UN is too good to be wasted. We need to reform it. We have a great Secretary General who comes from a very nice country, by the way. And we need to support that. That's what we do together with my friend Mohamed in New York as well. My last point is about the concept which I cherish a lot, which is the one of global goods. There are things in this world that are good for everybody. Prosperity, peace, security, taking care of our planet. These are global goods. These are valid for the Sahel, for China, for Portugal, for France, for Asia, for China, as well for the United States. And that's where we need to concentrate our efforts. And I think that's my call for the coalition of willing, in a sense, let's sell all, and people are meeting in Madrid having difficult times in agreeing on how to fight climate change. This is typically a global good that we need to preserve. Last point on how to qualitatively reform the multilateral system. I think we need to learn from the business people. What I've seen in the last few years in New York... Did you say learn or run? Sorry? Did you say learn or run? Learn. Learn. Okay. From the business sector. What is happening in the business sector today, under pressure from the civil society, clearly. Companies, the most lucid ones, are moving from a logic of simply pleasing the shareholders to addressing the needs of the stakeholders. Yeah. And I think the multilateral system could learn from that and move further to reach out to the stakeholders. We tried to do that in New York.
There is some resistance, I can tell you, and I know where it comes from, to opening up to civil society, to other partners. But the multilateral system will not survive if it does not open up, like the business sector will not survive if they don't open up. So I think there are links. Someone mentioned the non-state actors. I think there are cross-fertilization here that we can operate. Thank you. Mr. Védrine, there was a specific question to you, if I understood it correctly, about the legacy of France and how it is that former French colonies find themselves in turmoil. Yeah. C'est bien ce qui a été dit, mais ce n'est pas du tout mon avis. Je vais vous répondre, monsieur, et je vais répondre sur 2 points d'avant, en les regroupant, les acteurs et la Chine. Alors d'abord, si on regarde l'histoire de l'Afrique depuis une 50aine d'années, l'héritage francophone n'est pour rien dans les guerres civiles en Angola, au Mozambique, dans toute la question des Grands Lacs, c'est l'héritage belge, y compris les disputes féroces en ce moment entre le Rwanda et l'Ouganda pour piller les ressources du Kivu. Ça n'a aucun rapport avec la question française. L'histoire des longues guerres civiles en Éthiopie, aucun rapport. Si les pays de colonisation anglaise étaient protégés par le phénomène, il n'y aurait pas d'islamisme au Nigeria. Et donc je pense que la question du Sahel n'a aucun rapport avec l'héritage français, mais avec la proximité géographique avec le Proche et le Moyen-Orient, et une bataille féroce sur plusieurs continents au sein de l'islam sunnite, on va dire plutôt, entre la toute petite minorité extrémiste et les autres. Donc je pense que ça n'a pas de rapport particulier avec le passé. Deuxièmement, sur la question des acteurs, ce n'est pas les régions qui vont remplacer le pseudo-système global. Il n'y a pas d'ordre mondial, il y a un désordre mondial. Dans le désordre mondial, vous avez un grouillement, vous avez le système étatique. On ne peut pas de l'anarchie des États-nations, on la regrettera quand on aura l'anarchie générale sans les États-nations. Ça peut être encore pire après. Donc dans le grouillement des acteurs, vous avez les États, plus ou moins coordonnés, les acteurs non étatiques, évidemment, à commencer par les entreprises géantes qui ont souvent des chiffres d'affaires plus importants que les PIB, plus les sociétés civiles, plus les mafias, plus les terroristes, plus les églises, plus tout le monde. Donc c'est une sorte de foire d'empoigne. Donc il ne faut pas croire que ce sont les acteurs non étatiques ou la région, je ne sais pas qui va reconstruire l'ensemble. C'est ça qui est compliqué pour nous tous qui voulons un monde meilleur, quoi, en gros. C'est comment agir dans ce désordre global. Mais il n'y a pas une solution qui va supplanter toutes les autres. Quant à la question sur la Chine, une première remarque. On ne peut pas comparer les routes de la soie au plan Marshall. Il faut comparer les routes de la soie à la route des Indes. C'est exactement géopolitiquement le même concept que quand la Grande-Bretagne voulait sécuriser la route entre la Grande-Bretagne et les Indes, Gibraltar, Malte, Chypre, canal de Suez, vers l'Inde. C'est la même chose à l'échelle mondiale, en fait. Bon, je pense que, pour moi, il n'y a pas de doute que la Chine, après avoir longtemps hésité, veut devenir la puissance numéro 1. C'est d'ailleurs dit par la Chine, en fait. Ils ont abandonné la subtilité prudente de Deng Xiaoping, qui a tout déclenché. Le monde dans lequel on est tous, c'est le monde de Deng Xiaoping. C'est lui qui a déclenché ça. Simplement, la Chine assume ça, avec l'objectif 2049. C'est pas qu'une puissance économique, c'est bien au-delà, déjà. D'ailleurs, ça ressemble à la colonisation, en fait. C'est une nouvelle forme de colonisation moderne, avec tous ses avantages et inconvénients et ses défauts et compagnie. Donc, comme dans l'histoire de la colonisation, ça dépend de ce qu'ils vont trouver en face, en fait. Donc, ça dépend de la capacité de résistance, de négociation, d'union ou pas union. Quels étaient les pays qui avaient résisté à la colonisation d'autrefois? C'est des pays qui étaient très cohérents, très homogènes, et qui avaient réussi à faire des alliances. Bon, donc c'est un peu dans le même genre. Mais ce n'est pas la peine de se demander ce que veut faire la Chine dans sa tête, parce que ça dépendra de ce qu'il y a en face, en fait. Et c'est ce qu'il y a en face qui imposera à la Chine, même si elle est saisie à son tour, malheureusement, du délire de puissance, c'est ce qu'il y a en face qui leur imposera un partenariat. Donc ça ne dépend pas que d'eux, mais de nous. Je voulais juste ajouter par rapport à la question du forum de Dakar, quand vous parlez des pays francophones, peut-être
dénominateur commun, c'est la question de la Libye. Vous savez, quand on parle d'action unilatérale, c'est pourquoi il faut aller prendre des décisions ensemble que d'avoir une force qui interpelle. Et c'est le cas de la Libye, maintenant qui a eu l'impact sur le Sahel. On voit très bien, les Africains avaient averti de la manière dont ça a été fait et les conséquences que nous avons aujourd'hui qui débordent, qui ne sont pas seulement sur l'Afrique, mais c'est des conséquences qui sont en train de toucher l'Europe. La migration, le trafic des armes, le trafic d'êtres humains, tous les trafics, c'est un no man's land de ce que nous voyons. Et si on n'y prend pas garde par rapport à ces 5 pays du Sahel, et si nous ne prenons pas des décisions, non pas seulement unilatérales Burkina ou G5 Sahel, il faut des solutions, disons, ensemble, pas seulement le G5 Sahel. Moi, je pense qu'il faudrait que la CEDEAO et d'autres s'y mêlent, mais aussi la communauté internationale. Nous avons vu l'Afrique répondre à des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, en envoyant nos troupes, la Somalie. Évidemment, maintenant, nous sollicitons les Nations Unies, mais c'est l'Afrique qui a fait en sorte que la Somalie revienne à la communauté internationale. Centrafrique, c'est également les troupes. Mais il faudrait, comme on dit, que le système des Nations Unies et autres puisse ensemble soutenir l'Afrique pour répondre à des solutions. Nous avons des solutions. Le problème, c'est que l'Afrique n'est pas soutenue. Tout à l'heure, Madame a dit qu'est-ce que nous faisons des pays souverains, la souveraineté de nos États. Mais je pense que l'Afrique n'a pas d'autre solution que de se réformer. Nous n'avons pas d'autre solution si nous voulons continuer à exister sur la scène internationale. C'est pourquoi nous sommes en train de regarder avec les REX, les communautés économiques régionales, pour la mise en œuvre de certains projets. Et quand je parle du G5 Sahel, peut-être que nous pouvons voir nos armées, comment les équiper, et pas seulement les pays qui sont sur la ligne de front, mais d'autres. La souveraineté, il faudrait qu'on en donne un peu plus. Les pays ne peuvent pas se cacher derrière ce slogan qui est assez creux. C'est vrai, les pays sont souverains, mais il faudrait également que dans le multilatéralisme, en tout cas, qu'on puisse donner un tout petit peu pour en gagner encore plus. Could you respond to the question on debt diplomacy? Because on debt diplomacy, because we know that many of our African countries are carrying unsustainable debt loads, particularly towards China. Je crois que le président Sall en a parlé tout récemment à Dakar en amenant les différents acteurs autour de ce thème de la dette, que c'est intenable, qu'il faudrait qu'il y ait des discussions pour que nos États puissent se libérer de cette dette en amenant disons, les institutions de Bretton Woods. Mais je pense que la transparence avec la Chine, elle est importante. C'est ce que les populations demandent. Que ce soit les acteurs tels que le secteur privé et autres, il faut que nos contrats soient publiés, ce que nous faisons avec la Chine. Le problème, c'est que nous ne connaissons même pas les montants de la dette. Il faudrait qu'on soit clair par rapport à cela. Alors que ce soit la Chine ou d'autres, ce n'est pas seulement la Chine, mais nos gouvernements sont en train de faire appel à d'autres. Mais c'est cette transparence que les jeunes demandent, que le peuple demande, et c'est ce qu'il faut par rapport à où on investit par rapport à cette dette. Où est-ce qu'on investit? On prend des milliards dans les banques traditionnelles, etc., l'AMF, le développement, les banques de développement, mais est-ce qu'on investit dans les solutions réellement? Est-ce qu'on est en train peut-être d'investir sur des armes? Je ne sais pas. 80%, des fois on regarde les budgets de nos pays, où est-ce qu'on investit? Est-ce que ça va dans des questions de développement, de santé, etc.? Où est-ce qu'on va réellement là où il ne faut pas? Donc la question de la dette dans son ensemble,
il faudrait qu'on en discute avec ces institutions et qu'on voit comment dismantle, as we say. Okay, I'm trying to negotiate for more time, but we'll see. General, there was a specific question for you around the specific agenda of the G5 Sahel and how that's playing out. But it would be interesting to also hear your views on the debt diplomacy, but also what the implications are for our security, our peace and security. Thank you. Bon, moi je pense que, bon, d'abord pour reprendre un peu le thème du sujet, notre monde depuis 1990 a connu des ruptures d'équilibre stratégique. Nous avons connu des équilibres pour une dizaine d'années, ou un peu plus, mais nous sommes de nouveau en rupture d'équilibre stratégique et nous sommes à la recherche de cet équilibre. Le centre de gravité pour cet équilibre n'est pas encore trouvé et chacun cherche à jouer sur l'échiquier et à se faire une place. Nous, Africains, nous, les gens du Sud, nous devons d'ores et déjà nous organiser en organisation régionale, en ensemble de pays tels que le G5 ou la CEDEAO ou l'Union africaine ou d'autres, ou la Ligue arabe si elle est opérante. Nous devons déjà nous organiser pour nous positionner sur cet échiquier-là. Parce que dans 15 ans ou plus tard, si nous n'avons pas de place dans cet échiquier et une place prépondérante, nous serons seulement les fournisseurs de matières premières que nous sommes aujourd'hui et nous serons le champ d'expérimentation des armes et des diplomaties des puissances émergentes. Ça, c'est d'une part. Je reviens à la question qui m'a été spécifiquement posée sur le G5 Sahel, pour laquelle d'ailleurs je suis plus à l'aise. Comme vous le savez, le G5 Sahel, le Sahel en particulier, est menacé par ce phénomène du terrorisme qui n'est pas un phénomène menaçant pour le Sahel tout seul, ni pour le G5 Sahel. C'est un phénomène planétaire. Il vous menace tous là où vous êtes, et vous êtes sous la menace du terrorisme, où que vous soyez. Mais actuellement, il se trouve que l'effort du terrorisme est axé sur la région du Sahel après avoir été le Moyen-Orient. Et vous savez bien que l'intervention de toutes les superpuissances en Syrie, au Moyen-Orient, n'a pas pu venir à bout de ce terrorisme qui s'est disloqué, qui n'a pas transité par la Libye, qui est en lambeaux actuellement, et qui est le plus grand pont vers la région du Sahel. D'abord, c'est un stock de la Libye, vous savez que c'est un stock infini d'armement, c'est un désert énorme, c'est de la richesse qui est là, et c'est le pont vers le Sahel. Le Sahel, malheureusement, le G5 Sahel est constitué des 5 États les plus pauvres du monde. À l'échelle de la pauvreté, c'est les 5 États les plus pauvres du monde. C'est les moins peuplés du monde. C'est 5 millions de kilomètres carrés, peuplés de 80 millions de personnes. Le G5 Sahel est confronté à tous les défis de développement, de changement climatique, de sécurité, de pauvreté, de multi-ethnisme, de multiracial. Mais tout ceci ne fait pas que c'est une région d'enfer, c'est une région aussi d'espoir. Parce que c'est la région des grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. C'est autour de ces fleuves que se sont bâties toutes les grandes civilisations en Afrique de l'Ouest. Prenez le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le Chari, jusqu'au Nil. C'est là où se sont bâtis les grands empires. L'empire du Mali était le pays le plus riche du monde quand il existait à son époque. Son stock d'or était le plus grand du monde. Actuellement, et les populations vivaient en toute quiétude et en toute tranquillité. Face à cette menace, les 5 pays ont pris la décision de d'unir leurs efforts pour faire face à la situation. Le G5 n'est pas seulement une organisation sécuritaire, c'est d'abord et avant tout une organisation de développement. Nous travaillons sur 4 axes principaux, et ça je ne cesse de le répéter. Premièrement, la gouvernance, la bonne gouvernance. Deuxièmement, les infrastructures. Troisièmement, la résilience et le développement humain. Et enfin, la défense et de la sécurité de laquelle je m'occupe. Sur ce plan qui a pris le pas sur les autres, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons notre force conjointe qui est déjà opérationnelle sur les zones transfrontalières. Nous avons un collège de défense qui a sa 3e promotion, sa 2e promotion de formation. Nous avons un collège sahélien de sécurité. Nous avons une plateforme d'échange de renseignements entre nos différentes polices nationales. Nous avons un centre, un think tank, un centre d'analyse de menaces et d'alerte précoce qui se trouve à Ouagadougou. Nous sommes en train de monter une académie de police en
en Djamena. Nous avons fait une table ronde de développement dont les bailleurs de fonds étaient très généreux, mais malheureusement qui n'a pas encore donné de très bons résultats. Mais la menace au Sahel, vous m'avez posé la question sur l'élargissement et sur d'autres. Il n'est pas question d'envisager l'élargissement du G5 Sahel, mais il est question de coopérer avec toutes les organisations telles que la CEDEAO, telles que l'Union africaine, telles que l'UMA, même si elle existe. Il est question de coopération, mais pas d'élargissement. Et le problème de sécurité au Sahel n'est pas un problème du Sahel, c'est le problème de la planète tout entière. Si le Sahel cède, c'est le Maghreb qui sera englouti. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera engloutie. Actuellement, les terroristes cherchent à gagner le golfe de Guinée en contournant, en venant du Sahara et en contournant le Burkina par l'Est, et ils cherchent coûte que coûte à rejoindre le golfe de Guinée et à faire la jonction avec la criminalité internationale. Merci. Thank you. Thank you, Ambassador. Yeah, thank you very much. I think that integrated regions could be an option, but it must be connected by the United Nations. And here I agree with Ambassador Almeida that the role of the UN remains essential. You cannot get rid of the UN at this particular juncture. What can Africa find to find the balance? Africa finds China only as the only alternative that it has. We all remember, for instance, in the Sahel region, when Secretary General Ban Ki-moon and the European Union High Commissioner for External Affairs and the African Union and the World Bank went in 2013, and there has been commitments for about 10 or 12 billion US dollars to improve the relation between situations of economy and peace and security in the Sahel. Has this materialized? I don't think so. Okay. Let's take one or two more questions. I'm eating into time. There's someone with a microphone there. Yes. No, carry on. Okay. So that is the question. At the time that Africa is saying domestic resource mobilization, and we would like to have settling African problems by Africans, there must be support from the international community and from the United Nations to these efforts in order to be able to sustain. Also, the same applies with the Middle East. We didn't talk about the League of Arab States and about the situation in our region and others, but I will leave that to another event. On the issue of non-state actors and banks and others, I think this is also a very valid point. Banks and pension funds and sovereign funds and all other economic and commercial actors could act to enhance the linkage between peace and security and development, and thus would have an impact on the strengthening of our. I can't agree more with Len about China is not pushing anybody to get anything except those who need it. So they are trying to ensure navigation security, and ensure energy cooperation, to ensure infrastructure development in African countries and other developing countries. That's not a shame, but it is all designed and featured by the needs of China. As Madame Diop said, we have in Africa a cooperation with Japan, but it is run by Japan's term. Cooperation with X or Y, it is run by X or Y term. It's not run by African terms, and that is an issue that has to be corrected. Thank you. Thank you. Yes, very quickly, please. Thank you, Madam Moderator. My name is Astana Abdelaziz, Ambassador of Malaysia. We can't hear you. Could you stand up and speak up, please? Thank you. My name is Astana Abdelaziz. I'm the Ambassador of Malaysia to Morocco. Now, we hear a lot about the world being in a state of turmoil. My suggestion is that the world is in a state of flux. We are on the cusp of change. Part of that brings with it turmoil, but it also brings with it opportunities. Now, what are these opportunities? Now, we are currently all functioning under the 1945 global order, which is a rules-based system, multilateralism, etc. We see China working within that system, but even as it works within that system, it has begun and it will rewrite that system. Is that a bad thing?
Well, that's what powerful countries do. They did it in 1945. The newly emergent and powerful countries will do it as they become more powerful. And herein, to me, lies the opportunities, particularly for states that were not able to participate in the setting of the rules in 1945. We have the agency to do it now. For Asia, I'm bringing it into the discussion. For Latin America, certainly for Africa. Let's work with the emergent powers, with the powers that are sitting at the table, work with them. Let's set what the agenda is. And to this, my last point, I would like to take up something that Madam Diop asked. What is the role of Africa in this? My hope is that as Africa coalesces, you become more coordinated, decide what the agenda is. Do not fit into answering or working on the agenda that is set for us by others. We decide what we think the agenda is, and let's all work on that. Thank you. Thank you. Yes, go ahead. I had a question particularly to Minister Védrine about the role of states. So the question becomes, and the Sahel is a very good example of this, the money that goes into state building, and state building is not working in the Sahel. It's not working in Mali. So a lot of the money continues to be spent in Bamako, does not reach anywhere up north. And when are we going to stop focusing on building top-down states modeled on realities that do not work in other places, which is something that the UN keeps on doing, European countries keep on doing, on focusing on state building rather than on governance that may work in other areas. Okay, thank you. Please give the microphone to the lady behind you. And if you could get to a microphone, please, Mr. Borges. Go ahead, please. Hi, my name is Ritika. I am part of the Emerging Leaders cohort. Go ahead. And I had a quick question. We've talked a little bit about global public goods. If we expand the conversation to security and that to global security, clearly the 2 days we've had a conversation on the breakdown of trust. We've discussed populism. We've discussed protectionism. Who do we trust to provide global security? Who do we trust to provide security to our waters that are channels of so much of our trade? Who do we trust today to be the policeman? And the US, whether we consider it to be an American world or not, American-led world or not, has played that role for so long, since particularly post the Cold War. Who do we trust in today? Thank you. To provide that global security? Mr. Borges. Moi, je vais parler en français. I'll just warn you, I'm on borrowed time, so please be quick. So I give it. Okay. Je ne suis pas sûr qu'on est dans le post-American world. Je ne suis pas convaincu. Mais supposons que oui, et que l'on va définir le nouvel ordre mondial. Moi, je pense, et je parle de l'Afrique, je pense qu'elle doit pouvoir avoir un rôle actif dans la définition du nouvel ordre mondial. Mais c'est possible aussi qu'on ne l'écoute pas, parce qu'une des dimensions subtiles du pouvoir, c'est perdre la capacité d'écoute. On n'écoute pas. On est tellement convaincu qu'on sait tout que même quand les gens crient autour de vous, vous n'allez pas... Il y a une espèce d'inhabilité, inhabilité pour apprendre. Ça, c'est une dimension du pouvoir. Je vais y arriver. Mais maintenant, pour ceux qui vont définir le nouvel ordre, il faut être conscient que, et je ne sais pas si le monde qui finit était basé sur l'ordre, il y a cette beautification du passé, mais je veux être d'accord avec l'ambassadeur Almeida. Il faut qu'il fasse attention parce qu'entre-temps, on a fait l'apologie de la démocratie, de l'égalité, etc. Et ça va rendre culturellement inacceptable tout ordre qui n'est
n'ait pas un minimum d'équilibre. Et cette dimension culturelle, si elle n'est pas prise en considération, même que ceux qui peuvent définir l'ordre pourront le faire, il va falloir qu'ils fassent attention parce que l'idée de démocratie, ce n'est pas seulement politique, c'est culture, ça change le comportement des personnes. Thank you. I am out of time. I am so sorry. Thank you so much. And so, panelists, we have a tough thing to do. We are going to respond to the questions that we've heard as we wrap up. Zachary has been very generous with time, but we're out of time. And so, Mr. Védrine, I'll ask you to start because there was a specific question to you around, pouring money into state building rather than governance. Yes. Je répondrai très rapidement à la question qui a été posée sur le fait que l'argent, mais je ne sais pas de qui, de l'Europe, donc vous seriez mieux placé que moi, se concentre sur la reconstruction des États, mais ce n'est pas au détriment de quoi que ce soit. C'est parce que tout simplement, rien n'est possible. Et qu'on a maintenant une expérience de 20 à 30 ans, comme quoi si les États ne sont pas capables du minimum, c'est-à-dire le contrôle à peu près de leur territoire, à peu près, et un minimum de gestion sociale et de redistribution, un minimum de welfare, même tout petit, tout le reste ne veut rien dire. Et que ça ne sert à rien de parler de développement. En plus, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire pour développer en pratique, mais donc il ne faut pas opposer les deux. C'est un préalable absolu. Est-ce que c'est bien fait? C'est un autre sujet. Mais ça dépend des responsables de ces pays. Ça ne dépend pas des Européens ou des autres. Ça dépend pas de la France ou de l'Angleterre. Le président Obama avait eu le courage de dire au Ghana il y a quelques années qu'il fallait que ces pays arrêtent de raconter que leurs problèmes étaient liés aux autres. Ils sont indépendants depuis des dizaines d'années. Et je trouve que quand Obama avait dit ça au Ghana, c'était une marque de respect. Thank you. Very quickly, on a word on Sahel, because we are working hand in hand with our friends from the G5 at all levels, and I have my colleague Karel Lozada, who's our special representative for the Sahel over there, and this is a great partnership, and we are with you also because, as the General said, the problems of the Sahel are our problems. In today's world, no one can say, that's not my problem, and particularly when we have geographic proximity. So full speed and full support to the Sahel efforts. Who to trust on security? I mean, on the global level, we have to trust the international system, the Security Council, the cooperation within the United Nations. This is the pillar of security, or supposedly the pillar of security in the world. I cannot invent anything better than that. I put aside the issues of composition of the Security Council, on which I have no position, because my member states are also divided on that, to be very frank. I don't think it will happen tomorrow, to be even more frank. But the issue is there. But this is the structure that underpins the global security. On the regional level, you have military alliances and others. But I think if we don't trust the international system and strengthen it to be able to reply, I don't think we go anywhere. My last point is about the future possible bipolar world. And my point is, I don't think, at least I don't accept, to be condemned to choose between the US and China. Yep. And I think none of us should be condemned to do that. No. In order to prevent that, we need to do a number of things that we talked about. And my call on the goodwill of Africans and Latin Americans, the southern part of the Atlantic, to join efforts with all of us to try to rebuild, to strengthen and to reform the international rules-based order. Thank you. General. Bon, merci. Moi, je ne ferai que rebondir sur ce qu'a dit son Excellence. Le Sahel, en réalité, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le Sahel, mais il n'y en aura jamais de trop. Parce que le Sahel est une région vide, c'est une région désertique, c'est une région où l'ignorance est là, c'est une région où la maladie est là, c'est une région où il n'y a pas d'infrastructure, c'est une région énorme, c'est une région maintenant d'insécurité. Donc il faut investir et investir toujours plus.
Je loue ici l'action de l'Union européenne, qui est notre principal partenaire au sein du G5 Sahel et qui est la première à nous tendre la main. Beaucoup de puissances sont là, mais il y en a qui le font à titre bilatéral, il y en a qui le font pour certains, ils ne le font pas pour d'autres, il y en a qui le font à leur manière. Mais l'Union européenne est là pour le G5 Sahel, est là avec le G5 Sahel. Et bien sûr, je ne manquerai pas de louer l'action de la France qui, elle, a envoyé ses hommes, ses avions et son matériel pour défendre les Sahéliens et vivre au Sahel. Donc, ceci d'une part. D'autre part, je ne pense pas que le monde a besoin d'un gendarme pour continuer à vivre. Le monde tel que, si l'équilibre est obtenu, je parlais tantôt dans des équilibres que nous vivons actuellement, si l'équilibre, si le centre de gravité du monde est trouvé, je ne pense pas qu'il y aurait besoin d'un gendarme. Ce sont les intérêts qui commanderont à la stabilité du monde, à la coopération entre les États et entre les peuples. Je vous remercie. Thank you very much. Madam Diop. I think, I always say that when it's time of conflict, and this is a time of turmoil, it's a time for opportunity. And that's where we started. And for us, I'm just saying that for Africa, is a time for us to rethink and take the driving seat, the driver's seat in our transformation. This is a time. And I think while we are looking into crucial point like the Sahel, which is a global issue, it's not just an African issue, but we need also to put our house in order as African. We need to say the good governance. We need to make sure that, we fight against corruption. We need to fight against corruption. And that's why I like what the whole reform of the African Union that we see happening. We are looking at more prevention. We are merging the two architectures, the APSA, the peace and security architecture, and the governance architecture, because we see some of the roots of our conflict as well. And that's why good governance should be also part of our discourse in the context of Africa. So we need to clean our house. And the final word goes to Ambassador Abdelaziz. Thank you very much. Who do we trust? We trust the family in the sub-region, and then through that to the region, to the regional organization, and through the regional organization to the international community in the UN. Because if you go alone to the international community in the UN, you'll be eaten alive. I don't think that nobody has already spoken about replacing US by China. It's never been thought of like that. US is continuing to be a strong partner and a strong power. The fact that they are retreating from certain aspects and taking negative positions from some other activities does not mean that they will not, but we have to add the new and emerging powers. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, thank you so much for your engagement with this panel. It was clearly a big panel with heavyweight panelists with a lot to share. And so I thank you for your patience. Let's thank our panelists for their time and their brilliant insights. And it's now, is it tea time yet? Yes, break time. Thank you so much, Zakaria. Thank you. And my apologies for going over time. Ladies and gentlemen, we will now take a coffee break and reconvene at 4 o'clock. Thank you.